Hello guys, welcome back to my channel Kairokshaka Gaming. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿನ ವಾಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಡಿತ್ ಫಿಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಾಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಮಾಲಿಗೆ ಬರೀ 10 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಅವಳು ತೀರೋದಾಗ. ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮನೇಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ ಈ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಈ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಿದೆ, ಮಿಸ್ಟರಿ ಇದೆ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಓಕೆ, ಬೆಕ್ಕ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕಿದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ದೇರ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ದಾರಿ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ. ಬೆಕ್ಕಿನ ಹೆಸರು ಮಾಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದ್ಲಲ್ಲ, ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್. ಸ್ವೀಟ್. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಯಾರ ರೂಮ್ ಇದು? I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಇಡಿ. ಓಕೆ, Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. ಓಕೆ. ನೋಡಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್. Her room was like a museum. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾಯ್ತು, ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಏನಿದು? For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. ಮಿಸ್ಫಾರ್ಚೂನ್. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their Oh, newborn son, Johan. ಓ, ಇದು ಇವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಪೀಡಿಯಲ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇವರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಬೇಗನೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್. ಇದೇನಿದು? ಆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಥರ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. On January 7th, 1937, he set sail with his ಸೆಟ್ family ಸೇಲ್. and his house, hoping to leave the curse behind. ಮನೇನೇ ದೋಣಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನ. ದೋಣಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಡಗು ಥರ, ಹಡಗಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅ ಬೋಟ್. ಮೈ ಗಾಡ್. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೌಸ್, ಮುಳುಗಿರೋ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ. ಆ ಫೈರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ತೆಗ್ದಿರೋದು, ಆ ಇಟ್ಟಿಗೆನ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗ್ದಿರೋದು. ಈ ಮನೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೈ ಗಾಡ್. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, ಓಕೆ. step ashore on their new home, Orcas Island. ಓ, ಮಾಲಿ ವಾಸ್ ಈಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟರ್, ಅವಳ ಮೊದಲನೇ ಮಗಳು. ಸ್ವೆನ್ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. ಓ, ಅದು ಸ್ಮಶಾನನಾ? ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಮಶಾನ ಅದು. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. ಸೊ ಸ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಡಿನ್ ಮನೆ ಜೊತೆ ಮುಳುಗೋದ.
ಇಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೆನ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಏನಿದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕರ್ಸ್, ಅವ್ರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಪ ತಟ್ಟಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇದು ಏನಂತಾರೆ ಇದು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಇಮೇಜಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕರ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಆಲ್ ಡೈಯಿಂಗ್. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. ಬಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಓಡೆನ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದ. ಇಡೀ ಸರ್ವೈವ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗನೆ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಡಿತ್ ಅಮ್ಮ ಡಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಆಲ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಸ್ಯಾಡ್, ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಗೈಸ್. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. ಮನೆ ಅಡಿ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಲ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ಅವಳ ಮಗಳು I ಕ್ವಾಟ್ಲೆ. hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಆಗಬೇಕು ಅವಳು. ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಇಡಿತ್, ಸಾರಿ ಇಡಿತ್ ಬಂದು ನಾವು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬೇಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮುತ್ತಜ್ಜಿನೇ. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. ತುಂಬ ಡೇರಿಂಗ್ ಅಜ್ಜಿ. ಇಡೀ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್. ತುಂಬ ಡೇರಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ಲು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ಲು. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. ಓಹೋ, She could have, but she didn't. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಡೀಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಸ್ವೆನ್, ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಂಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅದು ಕಟ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತೀರೋಗಿರೋದು. ಅದು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದೆ ಆಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಾಂಡಲ್ಲಿ. ನಾರ್ವಿಜಿಯನ್. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ವೇ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೇನ ಮರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು. ಯಾರು ಗುರು ಇವ್ರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಮರದಲ್ಲೇ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟೋಟಲಾಗಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಗದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Okay, this is Sven, Edie and ourself. Who is this? Edith. ಪ್ರಾಪರ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಗುರು? The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಪಾ ಸ್ಯಾಮ್. It was a pretty big trace. ಏನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಿಂಕ್ ಥೀಮು. ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನೂ ಸೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗೋಗೋದಲ್ಲಿ ಓ, another room. Secret in the bathroom. There's a secret in this bathroom. Oh, it's a pop-up book. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Okay. Nice. That's nice. Calvin Finch. 11 years old ಅಷ್ಟೇ, 11 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಬ್ರಾಂಚ್ ಥರ ಇದೆ. ಮಾಲಿ, ವುಡನ್, ಸ್ಯಾಮ್, ಡಾನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಕೂಡ 11ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲಿ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಓಡೆನ್ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ.
Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. ಓಕೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರೂಮು, ಏನಂತಾರೆ, ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫಿಲ್ಮೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೈಸ್. ಮೆಲ್ಟೆಡ್. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. ಉಯ್ಯಾಲೆ. ನೈಸ್. ಇದ್ಯಾರ ರೂಮ್ ಇದು? ಓಕೆ, ಯಾರ ರೂಮಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನಾವು? ಫೋರ್ಟ್ ಸ್ಯಾಮ್, ಫೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಮ್. ಇಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ಮಾಲಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೀರೋದ್ಲು. ಬಾರ್ಬ್ರಾ 16 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಬಾರ್ಬ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಅದೇ ಫಿಲಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ದು ಇದಿತ್ತಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ 11 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದ, 33 ಇಯರ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ರೂಮ್ ಇದು. ಫೋಟೋ ಫಿಲ್ಮೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫೋಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. I knew Grandpa Sam had a twin. ಓಕೆ, ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್. ಓ, ಇದೇನು ಹೇಳಿ ಇದು? ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಏನಂತಾರೆ ಮರದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನಂತೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಯಸ್ಕೊತಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಯಾಮ್ ಸರ್ವೈವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ನು 11 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ನೀವು ಬಯಸ್ಕೊತಿದ್ರಾ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು? ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್. ಒಂದು ಈ ಇದರಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಮ್ ತೀರೋಗಿರೋದು. And that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Okay. Calvin 1950 to 1961. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. ಉಯ್ಯಾಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನಾನೇ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. My brother said he'd die before he ate another mushroom, and he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again, and he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Fly? Don't tell me. Sam, oh. Calvin, dinner's ready. Coming. I know that. Don't tell me ಇದರಿಂದ ಹಾರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನ. But that day, he finally made up his mind to do it. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್, ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಬಟ್ I told him going around was impossible. ಗೋಯಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ 360 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಹೊಡೆಯೋದು. Maybe if I hadn't said that. ಫುಲ್ ಡೇರಿಂಗ್ ಇಡೀ ಥರ. Calvin, I'm not going to tell you again. Maybe if the wind hadn't picked up. Shit. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂಥರ ಕಿವುಚ್ತಾ I ಇದೆ. think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother.
ಅರ್ಧ 360. The day he made up his mind to fly. And he did. Oh shit, that's how he died. ಅವನಂಗೆ ತೀರೋಗಿದ್ದು. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. ಇವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವನು ಉಯ್ಯಾಲೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅವ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮಿಷ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ ಥರ ಇವಳು ಬೆಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಬೆಕ್ ಥರ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಡ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Caterpillar. Another door. Yes. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಲೆ? Crazy. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. ಇಲ್ಲೋಗದ ಯಪ್ಪ ಏನದು? ಓ, Growing up, I always thought of Barbara as a child star. okay, she's a movie star, child star. Okay, ಇವಳು Molly and Barbara, they're also sisters. Okay. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. After Molly passed away, ತೀರೋದ್ಮೇಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವಳ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ರೂಮ್ ಗುರು ಇದು? ಡ್ರೆಡ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಬಟ್ಟೆ, ಬಿಗ್ ಫುಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ ಫುಟ್. ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂಥರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಿಗ್ ಫುಟ್ ಮಾಸ್ಕು. ಬಾರ್ಬ್ರಾ ಫಿಂಚ್. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಾರ್ಬ್ರಾ ಫಿಂಚ್, ಬಿಲ್ ಬಂಟನ್, ಬಿಗ್ ಫುಟ್. ನಾವು ಶೋಯಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿದ್ಲು ಇವಳು. ಇವಳು ಹೆಂಗೆ ತೀರೋದ್ಲು ಗುರು? ಓಹೋ, ಇವಳ್ದೊಂದು ಬಾರ್ಬಿ ಡಾಲ್ ಥರನೂ ಇತ್ತು. ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಮೂವಿ ರೀಲ್. ಇವ್ರ ರೂಮೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಚೆಯಿಂದ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ. ಬಾರ್ಬ್ರಾ 1944 to 1960, 16 ವರ್ಷ. ಸ್ವೀಟ್ 16 ತಾನೆ? 50-60 ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವಳು ಹೆಂಗೆ ತೀರೋದ್ಲು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one.
Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. Oh. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. ಓಕೆ. ಸಾರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ವೆನ್ ಇಡಿಯ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಇವ್ನು ತೀರೋಗಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಪಾಂಡ್ ಹತ್ರ, ಜಾರಬಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಗರ್ಗಸ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅವ್ನು ತೀರೋಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗರ್ಗಸ ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಕಡೆನೂ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು, ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಒಂಥರ ಕಾಮಿಕ್ ಬುಕ್ ಹೊಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಬಾರ್ಬ್ರಾ ಫಿಂಚ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, Oh. babe. I'll be back in a sec. ಓಕೆ, ವಿ ಮಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಕೀ ಆಚೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ದೇರ್ ನೌ. ಐ ಮಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಇಟ್ ನೌ. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. ಓ ಶಿಟ್, ನಾವು ಕಾಮಿಕ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀರಿ. ಕಮ್ ಆನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. She found Rick's crutch and imagined the worst. Oh no. Yeah. This is just crazy artwork ಮಾತ್ರ. ಆರ್ಟ್ವರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. What? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರಿಕ್ಕಿಗೆ. ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಫೇಮಸ್ ಹುಕ್ಮ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಹೂ ಇಂಪೇಲ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟವನೆ. ಕ್ಯಾನಿಬಲ್ಲು. ಶಿಟ್. ಕಮಾನ್ ಮ್ಯಾನ್.
old fridge rattled and grew still. ಏಯ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗುಮ್ಮಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೋಡು ಏನು ಗುರು ಇದು Oh dear! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. It was a prank. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. God. ಅದೇ ಮನೆ ನೋಡಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಆಚೆ ಆಗ್ಬೋದಾ ಭಾಗ ತೆಗಿಬೋದಾ ಯಾರದು Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Oh no. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. And giant he was, he couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. ಎಲ್ಲೋಗದ್ ಗುರು Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Okay. Do I need to open the door now? Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Don't tell me. It was a surprise. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara
Barbara. It was a dream come true. So who did she Then hit? she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. You narrator. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Shit. Now that's what I call a real eerie tale. Oh no. Crazy. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. So she was murdered. ಅವಳನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು? ಅದೇ ಆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್. Oh my god, Barbara. What happened, Barbara? ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾರ್ಬ್ರಾ ಕತೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು. ಅವಳು ಮರ್ಡರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಶಿ ವಾಸ್ ಮರ್ಡರ್ಡ್ ಬೈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತು. ಆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಪಲ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾರ್ಬ್ರಾನ ಮರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಬಾರ್ಬ್ರಾ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್, ಬಾರ್ಬ್ರಾ, ಮಾಲಿ ಮತ್ತು ಓಡಿನ್ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಯಾಮ್, ವಾಲ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರ ಕತೆ, ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಏನಾಗತ್ತಂತ, ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಎಂಡಲ್ಲಿ. ಈಡಿತ್ ಫಿಂಚ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂತ ನೋಡೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ವಾಚಿಂಗ್.